Athangudi tiles by SHK. Yeah, we are customizing mold for you. Whatever design you see in your dream or whatever it is, we can make the dream come true because we can make the mold exactly as per your design. And this is our skilled professional Mr. Munisamy. Munisamy, vanakkam. I have to speak in Tamil because he can't speak in English, okay? He is doing the whole mold himself by hand using copper, as you can see. Most people see a beautiful floor, but look closer. Beneath every sweep of color and every floral curve lies a secret forged in fire and metal. The process of making this mold is an engineering marvel passed down through multiple generations. In fact, it starts with thin strips of pure copper or brass. Why copper? Because it is flexible enough to bend into those intricate floral souls you see here, yet strong enough to hold the shape against the weight of wet cement. A master craftsman like Munisamy here takes his metal ribbons and using only hand tools bends them to match a traditional pattern. But the magic happens in the soldering. Each joint, each intersection of the design is meticulously soldered together by hand. This isn't just a frame, it's a reinforced skeleton. The soldering ensures that when the liquid oxide is poured, the lines remain razor sharp. There is no bleeding of colors, no blurred edges, just the crisp, clean geometry that Athangudi is famous for. Munisamy அண்ணா, நீங்க எத்தனை வருஷமா இது செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இந்த mold making? நான் 35-40 வருஷமா செய்யறேன். ஓகே ஓகே. நீங்களும் ஆரம்பிச்சதா இல்ல உங்களோட முன்னாடி ஆரம்பிச்சார்? எங்க அப்பா ஆரம்பிச்சது 15 வயசுல கத்துக்கிட்டேன். 15 வயசுல இப்போ வயசு 60 ஆக போகுது. 45 வருஷம். இப்போ நீங்க மெஷின் ஒன்றும் யூஸ் பண்றது இல்ல, டைரக்டா ஹேண்ட் வெல்டிங் மட்டும் தானோ? கை வேலை, எல்லாம் கை வேலை. ஃபுல்லா கை வேலை தான். So in Athangudi there are these generation traditionally old people who are still doing these works, okay? So it's our privilege to bring these people in front of the world, in front of the whole world. Like this is a rare tradition that is now becoming extinct actually. உங்களுக்கு ஏதாவது பேசணும்னா நீங்க பேசுங்க. சரி. ஏதாவது பேசணும்னா பேசுங்க. சின்ன பிள்ளை கற்றுக்கணும் ஆர்வம் அப்பாட்ட அதே மாதிரி கற்றுக்கிட்டேன். அப்பா பேர் எடுக்கணும்னு எடுத்துட்டேன். மறுபடியும் உங்க அடுத்த தலைமுறைக்கு அதெல்லாம் கொடுத்து விடுங்க இந்த இதெல்லாம். ஆமாம், அடுத்த தலைமுறை வாங்கி பார்ப்பாங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. So our traditional handmade Athangudi tiles can be made as per your design also. So call us now and we can make your dream design come true with his hands, and those tiles will be on your floor forever and ever. Thank you.